Hazır mıyız? Okay. Yes, good to go. Okay, so coach, whenever you want, your first remarks, and then you can answer the question. Please, when doing a question, state your name and your media first, please. Okay, so it's a great victory first, because we know the difficulty to win, especially here. They just lose one game until the beginning of the season, so it's a great performance. But we must win 2 games to win the trophy, so it's not finished. It will be a different game next week, so we need to take a rest and to review this game and to work. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Burada kazanmak zor biliyorsunuz. Beşiktaş burada kolay kolay maç kaybeden bir takım değil. Bugün çok iyi bir performans ortaya koyduk. Ancak henüz işimiz bitmedi. Kupayı almak için 2 galibiyet almaya ihtiyacımız var. Bir sonraki maç farklı olacak. Dinlenip en iyi şekilde hazırlanacağız. Any question? Please go ahead. Yes. Basket, Fauthoux. Benim sorum maçla alakalı değil. 3 tane Türk takımının olduğu, 2 soru soracağım bu arada. 3 Türk takımının olduğu turnuvada yarı finalde belki 3 takımın da bütçe olarak 3'te 1, 2'de 1 fiyat bandında bütçesi vardı. Fransa 2. Liginden 2 oyuncusu vardı. Bir tanesi Mulare'ydi. Türkiye Liginden alt lige düşmüş Bourg gibi bir oyuncu vardı. Fiyat performans bakımından çok iyi bir takım. Koç bunun hakkında ne diyecek? İlk sorum buydu. İkinci sorumda ikinci maç için ne düşünüyor? Onu merak ediyorum. The question is more than different than games. So we had 3 Turkish teams in the semifinals, and looking from here, you guys have a lower budget, and you have players like Bourg and Mulare, Endoy, No, we don't have Endoy. Mbai maybe. Okay. So coming from the second division, players like this. So looking from here, it's a good effort comparing to the price of the team, the budget of the team. So how do you think about this? Devamında şunu soracaktım. 3 yıldır çok başarılı bir organizasyonda artık Fransa milli takımında koçu konfor alanının dışına çıkıp daha büyük bir organizasyonda koçluk yapmayı düşünüyor mu? Kızı Türkiye'de çalıştı, kendisi de Türkiye'de bir takımda çalışmaya veya EuroCup'ta bir takım çalıştırma hedefi var mı? Onu soracağım. You had a successful run in the last 3 years. This is the second question, by the way. So you had a successful run in the last 3 years, and along with that, you are also coaching the France national team. So in the future, are you looking forward to go out your comfort zone for trying some new challenge, especially in the EuroLeague or any other Turkish club or somewhere else? Okay, so it's a lot of questions. It's long. So you want me to repeat? No. So yes. We know that at the beginning of the season we don't have the same budget than a lot of teams, so we work before. We have the chance in France to have a lot of players, a lot of talent, and we try to find the specificity to the players to play with on my game first. That is very important, and we know the rules. We know every time if we do a great season, a lot of guys go in Turkish, for example, for the EuroLeague, for some guy for the NBA. So we know the rules, and we work to build the better team we can, and after we work. That is the first goal. The organization work very well. I think the staff work well. With François Lamy, my sport director, we are very connected. So we know how we can build the team. So yes, the 3 last season, it was tough, a good job, and yes, of course, after if I have a new project on next step, why not? But with the French national team, the season of the Olympic Games, I can't take the team because the French Federation asked me to stay just with the federation. So we will see after.
Evet, aslında bunun farkındaydık bütçeyle alakalı ve bunun üzerine çok çalıştık hem sahada hem saha dışında. Yetenekli oyuncuları bulmaya ve takımımıza özel yetenekleri olan oyuncuları kazandırmaya çalıştık. Muhakkak iyi sezonlar geçirdiğiniz zaman oyuncular ve koçlar her zaman daha yüksekleri hedeflerler. Oyunu biliyoruz, bunun kurallarını biliyoruz. Bizim amacımız öncelikle daha iyi bir takım oluşturmaktı. Bunu yapmaya çalıştık. Diğer tarafta Fransa milli takımıyla da tabii sürekli federasyonla koordinasyon halindeyiz. 3 yıl dediğiniz gibi iyi giden bir şeyler var. Elbette bir sonraki adımda yeni bir proje, daha güçlü bir şey olursa neden olmasın değerlendiririz. Ama Fransa ile milli takımla özellikle şu an olimpiyat oyunlarına konsantre oluyoruz. Bu şekilde. Okay. Stop press media, Bourg, coach. If you would like to get examples about the Beşiktaş offensive details, we can see Spanish pick and rolls, stagger offense, and also off-screen plays, and also pick and rolls from the top of the key. But you took all precautions against Beşiktaş tonight. What have you done differently from two different games that you played against Beşiktaş this season? Different things, of course. Beşiktaş play very well basketball all the season. We play well too, I think, and their game is similar than us. After the players decide when they are on the court, so we can give a lot of solution, like you said, stagger, Spanish, blah blah blah. But when Beşiktaş play on small ball is different too. So we sometimes we adapt, and sometimes we try to impose our game. So it's very interesting, of course, because we do this job for that too. It's some strategy, but like I said, next week it will be another game. Beşiktaş missed some open shot, us too. So we have to stay focused, and we're gonna try to find something to score more, because we can. Beşiktaş was coming back and got within 7 points in the final few minutes. So then Bourg went and scored 10 of his 13 points in the final 2 minutes 13. So how important was that, just to kind of calm things down when the noise level in the arena was just getting higher and higher and higher? Yes, we prepared our players for this situation mentally, because I said for me it's impossible to win by 20-30 on the gym, and of course in the moment they're gonna score, they're gonna come back, but we talk about that with the player. So for a lot of players, it's the first experience on this level, and because we are, as me, the players arrived in second division, so I never know if they accept. I don't know if they say that accept this situation. So we did a good job on that, and we will see next week. Last question. Ersin Albayrak, Katar Rekord. 2 sene önce Sinan Erdem'le Beşiktaş'a karşı bir maç oynamıştınız ve kaybetmiştiniz. Bugün Akatlar'da oynadınız. Beşiktaş koçunun seçimi sebebiyle. İki salon arasındaki atmosfer farkını nasıl değerlendiriyorsunuz? 2 years ago, you played at the Sinan Erdem Dome with Beşiktaş, and now you're playing at the Akatlar. So how do you compare those two gyms and the atmosphere? Sincerely, 2 years ago it was fantastic. Here is different because it's a small gym, it's historic gym. I can understand. I played a long time ago. I did a lot of crazy gym like Pioneer, Full Pioneer, Fuel, EuroCup, Panathinaikos. 2 years ago, it was impressive, fantastic. It was crazy. So for me, for opponent, I prefer 2 years ago. 2 yıl önce fantastik bir maç Just my oynadık. opinion. 2 yıl önce fantastik bir maç oynadık. Tabii burada da farklı. Burası biraz daha küçük, biraz daha kendine göre bir yer ama ben de daha uzun periyotlarda geriye dönük olarak baktığınız zaman çok büyük salonlarda bulundum, oynadım. Çok çılgın atmosferlerde, Pioneer'de olsun, Orka'da olsun bulundum. Ancak 2 yıl önceki gerçekten etkileyiciydi. Açıkçası ben onu tercih ederim. Last one. Bugünkü maçı kazanırken bench'ten gelen 3 oyuncu 34 sayı kaybetti.
acaba bench katkısıyla maçı kazandığını düşünüyor mu? Böyle bir performans bench katkısı öngörülmüş müydü? Senin geri kalan maçlarında bu katkıya alma konusunda yeterince optimist. You had 34 points off the bench with 3 players. So did you predict that before the game? And how are your expectations for the next game regarding that? Like Beşiktaş, we share the ball in our game. So sometimes one player scored, another time another player scored. So personally, I never know who will be the leader or the scoring leader on the game. So like I said, next week it will be different. And Beşiktaş with Alimpijevic coach will propose other things. So now we have to be work to prepare the next game. Beşiktaş da topu biz de Beşiktaş gibi topu paylaşan bir takımız aslında. Dolayısıyla her zaman farklı bir oyuncumuz ön plana çıkabiliyor ve hangisinin öne çıkabileceğini açıkçası ben de bilmiyorum. Ancak dediğim gibi gelecek haftaki maç epey farklı olacak. Beşiktaş da kendince hazırlanacaktır. Biz de hazırlanıp göreceğiz. Thank you, coach. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Bye bye.
right, so we're here with Coach Dusan Alimpijevic. He's going to start with his first remarks, and then he will answer your question. Remember, please, to do one question per media, and state your media also. Coach, whenever you want. Good evening, everybody. First of all, congratulations to Bourg team. They deserved this win. They were ready, and they were much more focused for some things than us. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Bourg takımına tebrikler. Daha çok hak ettiler, daha hazırlardı ve bazı şeylere bizden daha iyi konsantre oldular. We have to be much better than this because obviously it's not a problem defensively. We hold them on less than 70 points till the last minute. Obviously, problem is our offense. When you score 60 at home, at your home, when you shoot with 20% at your home for 3-point shots, then something was wrong offensively. Daha iyi oynamak durumundayız. Savunmada aslında çok da kötü değildik. Rakibi son dakikalara kadar 70 sayının altında tuttuk. Ancak hücumda bir problem olduğu aşikar. İç sahada 60 sayı atıyorsanız ve %20 gibi bir rakamla üçlük atıyorsanız burada yanlış giden bir şeyler vardır. Big thanks for our fans who create one more time amazing atmosphere here in Akatlar. And we own them, all of us. Us as the coaches, my players, everybody, we owe them to come back here and to play a third game. Burada bugün yeniden muhteşem bir atmosfer yaratan Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Koç olarak, oyuncu olarak hepimiz onlara burada yeniden 3. maçı oynatmayı borçluyuz. I promise to our fans that we will do everything from our side to come back for third game. Taraftarlarımıza söz veriyorum. Kendi tarafımızla burada 3. maçı oynamak üzere, buraya geri dönmek üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Okay. Questions? Yes, please. Coach, despite the loss, there was a strong comeback attempt in the fourth quarter, especially in the first 5 minutes. What would you like to see about that comeback attempt and more to carry over to the next game? But I'm very sorry that we started to play our basketball in these 5 minutes. You know, it was already too late. We should play like this from the beginning. Next question. So, President Fauthoux, coach, I don't want to ask a complicated question, but as I said to at the previous press conference, I said that Beşiktaş can play stagger offense, pick and rolls at the top of the key, and also Spanish pick and rolls, but they took all precautions against you. What They took all? Sorry? I didn't understand you. What they took all? Precautions. For tonight, and also they could dominate the game, unfortunately. What will you make different on the Bourg away game? We can do everything different. Starting with the physicality. Look, we have more than 70 calls. They cannot be precaution for everything. So it was about our softness. It was about our, soft approach. When you play soft in offense, every set is a bad set. When you play aggressive, when you sharp, and when you are tough, offensively I'm talking, not defensively, then every set is good set. Sometimes you miss, sometimes you score. This is not the problem. The problem is approach. This is the problem. Bu akşamki maçı kaybetmemizin sebeplerinden biri favori olmamızın getirmiş olduğu bir baskı olabilir mi? Çünkü biz favori taraftık, karşı tarafı kaybedecek bir şey yoktu. Bu tür maçlarda da genelde favoriler güçlü bizlerle karşılaşıyor. Ama rakibin bugünkü oyununu görüp geri kalan 2 maç için umudu oranı sorarsak ne diyecek? We are at the home court, so we were the favorites starting the game. So, it's always a pressure for the home team, especially if you're a favorite. So, and the other team had nothing to lose. And for the next 2 games, how do we evaluate this after this? Well, it's not like this, It's first of all, you are in finals.
of course you will have a pressure. If you cannot handle with this pressure, then you're not for this job. So, sorry for my language, but fuck that. This is like, if you are not ready to play finals under the pressure, then you're not for this sport. But my players are ready. My players, it's not about pressure. This is same team who dominate in semi-finals over Başakşehir in 2 games. This is same team who is sharing first place in Turkish very strong league with Fenerbahçe, with the same wins and losses. This is same team who was the first in regular season. But, as I said on a press conference, finals are something else. Finals are something different. Finals are competition for themselves. This is new competition. In finals, everybody has their own chance. So when we go there, in Bourg, we need to go back here, in Istanbul. We need to be ready for this. Şimdi her şeyden bağımsız olarak bir kere finallerdeyiz ve final baskısını kaldıramıyorsanız bu işi yapmamanız gerekir. Dolayısıyla... Don't these curses, sorry. Yeah, no worry. And biraz bunu tabii sert ifade edeceğim ama elbette hazırdık ama diğer tarafta oyuncularım bu maça hazırlardı. Dolayısıyla hani hazır değildik diyemiyorum. Baktığınız zaman yarı finallerde Bahçeşehir'i 2-0'la geçen takımdı bu. Bugün Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe ile birlikte zirvede aynı galibiyet sayısında yer alan takımda bu. Normal sezonu ilk sırada tamamlayan takımda bu. Ancak ben basın toplantısında da finaller başlamadan önce söylediğim gibi finaller farklı bir şey, bambaşka bir şey, yeni bir şey ve herkesin eşit şansı var. Dolayısıyla bizim şu an yapacağımız şey en iyi şekilde hazır olmak, en iyi basketbolumuzu oynayıp yeniden buraya dönmek. Koça 2 sorum var. İlk sorum... Bir tane alalım. Öyle söylendi. Olacak birbirine bağlı. Öyle söylendi, bir tane alalım. Bir tane. Evet. O zaman... So what? Only one question. No, I will respect everybody in the room. Okay. Yes. İkisini de alırız. Just the short ones, please, because Kısaca alalım. Bourg aşırı atlet. I used to hear it. It's a long one. Yes. BJK basket Fauthoux. Bourg aşırı atlet bir takım. İçeri çok drive eden bir takımda. İsmail'i aradık mı? İlk sorum bu olacaktı. İkinci sorum ise Bourg Telekom'a iç sahada yaklaşık 30 sayıyla kaybetti. Reaksiyon gösterdi. Aynı reaksiyonu biz tekrar 1 Mayıs'ta İstanbul'da olacağımızı düşünüyoruz. Bu konu hakkında ne diyecek? Biz o soruyu Foti'ye sormuştuk. Sinan Erdem'de olma ihtimali var mı? Teşekkürler sorumlusu. Bourg is an athletic team making drives, and they're an athletic team. So are we missing Ismail Kamagate with that? That's the first question. Ismail Kamagate is injured. 10 weeks he's out. So season is finished for him. Who is out? We have to know to live without him. Players who are ready to play, they are the most important players, and this is what we have. And we don't cry, we don't complain. So we have enough players for this final series. Birinci sorunun cevabı. İsmail sakatlandı, sezonu kapattı ve onsuz devam edeceğiz sezon yolculuğumuza. Bununla ilgili şikayet edemeyiz, ağlayamayız. Elimizdeki mevcut oyuncularla devam edeceğiz ve yeterli kadromuz var. Last question. Telekom. Bourg Telekom soruyu Sorry. Only one question per media. İkinci soruyu sormamı çağırmıştı ama biz... Stop Bourg Telecom. What? Second question. Yes. It's only one question per media. Last question? Yeah. Last question. Sorry about the score. You told about the third game, but around the SK game, you didn't get the result you wanted in the first game in Istanbul. But the series is still in your hands. We strongly believe you can turn the story around the rematch in France and reveal the past fourth quarter final. What do you think? About your question? Yeah. You said everything. Yeah. Your question is like, I just need to thank you for believing in us, believing to come back. Everything is in this question. So we didn't make a score. You said we didn't make a score that we wanted. You strongly believe in us that we are coming back. What I think about this, all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you, coach. See you soon. See you soon here.